హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎస్ఆర్ మ్యాథ్స్ వరల్డ్. టుడే టాపిక్ వచ్చేసి ఇంటర్ మ్యాథ్స్ 2Bలో హైపర్బోలా చాప్టర్. ఓకే, సో హైపర్బోలాలో మనకి 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మా. ఓకే, సో మనకి దీంట్లో వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నామా. సో డిఫైన్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా and find its eccentricity. Okay na. So rectangular hyperbola, in a hyperbola the length of transverse axis 2a is equal to length of conjugate axis 2b is called rectangular hyperbola. Okay na. So మనం చూడండి మా ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ 2ఏగా తీసుకుంటున్నాం, కాంజుగేట్ యాక్సిస్ ఏం తీసుకుంటాం 2b ఈజ్ ఈక్వల్ అన్నారు. సో ఏం రాసుకోవచ్చు 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2b, దట్ ఇంప్లైస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b. Then we have to write a square is equal to b square. So squaring on both sides chesukocha. So squaring on both sides, then we get a square is equal to b square. Okay na. So next we have to find eccentricity. So in hyperbola, eccentricity formula is eccentricity is equal to, what is the formula? Eccentricity in hyperbola. So eccentricity is defined by small e. Okay na. So eccentricity is equal to root of a square plus b square by a square. Okay na. So e is equal to root of a square and em raskunnama b square plus b square by b square. So is equal to root of 2b square by b square. So b square cancel, is equal to eccentricity is equal to root 2. Okay na. So this is the eccentricity. Okay na. So next problem చూద్దాం. So given problem, if the eccentricity of hyperbola is 5/4 and find the eccentricity of conjugate hyperbola. Okay na. So hyperbola ఇచ్చారు మనకి, we have to find conjugate hyperbola. Okay na. So most important problem. Okay, సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మా. 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకున్నది చాలా తక్కువ ప్రాబ్లమ్స్, సో ఏవి లీవ్ చేయొద్దండి. ఓకేనా. సో నా సజెషన్ వచ్చేసి మనకి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి మనకి. ఓకేనా. సో చూడండి, గివెన్ ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ హైపర్బోలా. సో ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ హైపర్బోలా ఏమి ఇచ్చాడు మా. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/4. ఓకేనా. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ కాంజుగేట్ హైపర్బోలా. దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఈ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25/16. So 1/e square is equal to, so now I have to reciprocal, so 16/25. So this is the value of 1/e square. We know that condition. సో మనం 4 మార్క్స్లో డిస్కస్ చేస్తామమ్మా ఈ కండిషను. అది వచ్చేసి మనకి 4 మార్క్స్కైనా అడగచ్చు, లేదు అంటే 2 మార్క్స్కైనా అడగచ్చు మా. సో రెండింటికి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. సో ఇది 1/e square ప్లస్ 1/e1 square ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ప్రూవ్ చేస్తాం మనం. 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లంలో ఉంది. ఓకేనా. సో 2 మార్క్స్కైనా అడగచ్చు మా. సో 1/e square వాల్యూ ఈజ్ ఏంటి 16/25 ప్లస్ 1/e1 square ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది 1/e1 square ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 16/25. దట్ ఇంప్లాయిస్, సో ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది మా 25 కదా. సో 25 మైనస్ 16/25. సో 1/e1 square ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది మా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9/25. ఓకేనా. సో ఇది, సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి మా, కాంజుగేట్ హైపర్బోలా కదా. సో మనకి 1/e1 square వచ్చింది. ఓకే, మనకి కావాల్సింది ఏంటి e1. సో e1 square ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు మా 25/9. దట్ ఇంప్లైస్ e1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో e1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/3. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద కాంజుగేట్ హైపర్బోలా. ఓకే, మీరు ఈ కండిషన్ 1/e square ప్లస్ 1/e1 square ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఆ ప్రాబ్లం చదివితే మీకు కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఇఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద అసిమ్ప్టోట్స్ ఈజ్ 30 degrees దెన్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఎసెంట్రిసిటీ. ఓకేనా. సో మనకి యాంగిల్ ఇచ్చాడమ్మా, ఎసెంట్రిసిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా. ఎక్కడ అనే యాంగిల్ 30 degrees దగ్గర. సో గివెన్ యాంగిల్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 degrees. నౌ we know that the angle between the asymptotes of
సో ఇది కూడా మన 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్ ఏమ్మా. సో 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇదే ఉంది. సో ఆన్సర్ మనం వచ్చేసి అక్కడ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ ఇన్వర్స్ ఈ అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో చూడండి వాళ్ళు ఉంటాయి ఒకసారి అవి కూడా చూసేయమ్మా. సో మనకి 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లం నేర్చుకుంటా ఆల్మోస్ట్ మన 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లం అట్లీస్ట్ ఫార్ములా అయినా రాయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ ఇదేమా. సో ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచి మనం ఈ ఫార్ములా ప్రూవ్ చేసాం. ఓకేనా. సో ఏం తీసుకున్నామా, ఏం ప్రూవ్ చేసాము, s is equal to 0 is theta is equal to 2 secant inverse e. Okay, so now we have to find the value of e. Okay, so theta is 30 degrees is equal to 2 secant inverse e. Okay na. So now you have to write 30 degrees by 2 is equal to secant inverse e. Okay, so now you have to write 15 degrees is equal to, so 2 1s 2 15s kadama, so 15 degrees is equal to secant inverse e. Okay, so therefore secant inverse e is equal to 15 degrees. Okay, సో మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి, మా ఎసెంట్రిసిటీ కదా. సో సీకెంట్ ఇన్వర్స్ ఈని అటు సైడ్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ ఆఫ్ 15 degrees. ఓకే, సో సీకెంట్ ఏం రాసుకోవచ్చుమా, 1/cos రాసుకోవచ్చా. సో 1/cos ఆఫ్ 15 degrees. ఓకే, సో we know the value of cos 15 degrees. So cos 15 is equal to, cos 15 degrees is equal to √3 plus 1/2 √2. Okay na. So this is the value of cos 15 degrees. So is equal to ఏమా 1/cos 15 కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ రెసిప్రోకల్ రాస్తున్నాము. ఓకే, సో 2 √2 by √3 plus 1. సో నౌ rationalize. ఓకేనా, rationalize with denominator. So √3 minus 1 by √3 minus 1. So e is equal to 2 √2 into √3 minus 1 by, so it is in the form of a plus b into a minus b. So a square minus b square. So we have write √3 whole square minus 1 square. So square ki root ki cancel. Then 2 √2 into √3 minus 1 by 3 minus 1. So e is equal to 2 √2 into √3 minus 1 by 2. Okay, so 2 to cancel. Now you have to multiply with √2. So 2 3s are 6. So √6 minus √2. So this is the eccentricity. Okay na, eccentricity of hyperbola. Okay na. So most important problem. So next problem చూద్దాం. Find the equation of normal at theta is equal to pi/3 to the hyperbola 3x square minus 4y square is equal to 12. Okay na. So now convert the equation into hyperbola. Okay, so given equation of hyperbola. So given equation of hyperbola is 3x square minus 4y square is equal to 12. So divided with 12 on both sides. So 3x square by 12 minus 4y square by 12 is equal to 12/12. Okay, 12 cancel and x square by 4 and y square by 3. Okay, so therefore x square by 4 minus y square by 3 is equal to 1. So it is in the form of hyperbola. So x square by a square minus y square by b square is equal to 1. So now a square is equal to 4 and a is equal to, then b square is equal to 3 and b is equal to √3. Okay na. So now given theta is equal to pi/3 is converted into 60 degrees. Okay na. సో వీ నో దట్ ద ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఎక్కడమా, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో వీ నో దట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ పి ఆఫ్ థీటా ఈజ్ ఏఎక్స్ బై సీకెంట్ థీటా ప్లస్ బీవై బై టాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు a square plus b square. Okay na. So we know the values of ab and theta degrees. So 2x by secant 60 degrees plus b value is √3y by tan 60 degrees is equal to, so 4 plus 3. Okay na.
సో 2x by secant 60. సో secant 60 అంటే మీకు తెలియకుంటే కన్వర్ట్ చేసుకోండి, 1/cos 60 రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో √3y by tan 60 value is √3 is equal to 7. Okay, so 2 cancel and √3 cancel. So x plus √3, x plus y is equal to 7. Now you have to write x plus y minus 7 is equal to 0. Okay na? So this is a solution. Okay, so next problem చూడండి. Find the equation of hyperbola whose focus are plus or minus 5, 0 and the transverse axis of length is 8. ఓకే, సో గివెన్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా. సో ఏం హైపర్బోలా అమ్మా? సో x² by a² - y² by b² is equal to 1. ఓకేనా? సో గివెన్ ఫోకస్ is denoted by SS dash plus or minus ae, 0 is equal to given plus or minus 5, 0. So a is equal to 5. Okay, so and then given length of transverse axis. In hyperbola formula ఏంటి మా? length of transverse axis 2a. ఓకేనా? సో length of transverse axis 2a is equal to ఏమి ఇచ్చాడు? సో 8. సో a is equal to 4, then a square is equal to 16. ఓకేనా? సో in hyperbola we know the condition in hyperbola. సో ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు మన హైపర్బోలాలో టేబుల్లో లాస్ట్ చెప్పింటమ్మా. సో ఫార్ములా చదవని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి ఫార్ములాస్ బాగా నేర్చుకునిమా. సో ఫార్ములాస్ వస్తేనే మనం ఏదైనా చేయగలం. ఓకేనా? సో ఇన్ హైపర్బోలా b² is equal to a² into e² minus 1. So b² is equal to ae whole square minus a². So b² is equal to ae value is 5. So 5² minus 16. So b² is equal to 25 minus 16 and b² is equal to 9. Okay, so we know that a² and b² values. Then we have to write equation of hyperbola. So equation of hyperbola equation is, so x² by 16 minus y² by 9 is equal to 1. So this is the equation of hyperbola. So okay na? So important problem. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా హూస్ ఫోకస్ ఆర్ 4, 2 and 8, 2 అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ 2. ఓకేనా? సో గివెన్ ఫోకస్ ఆర్, సో ఫోకస్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్. సో ఫోకస్ ఆర్ ఎస్ 4, 2 అండ్ ఎస్ డాష్ 8, 2. ఓకేనా? సో వీ నో దట్ ఫార్ములా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకస్. ఫార్ములా ఏంటి మా? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకస్. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకస్, సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకస్ ఎస్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2ae. ఓకేనా? సో now you have to find s dash, the distance between s and s dash. So x1 y1 and x2 y2. ఓకేనా? సో వీ నో దట్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. సో రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 హోల్ స్క్వేర్ కదమ్మా. సో 8 minus 4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 minus 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2ae. ఓకేనా? సో రూట్ ఆఫ్ 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2ae. అండ్ నెక్స్ట్ రూట్ 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2ae. So 4 is equal to 2ae. So ae is equal to 2. ఓకేనా? సో ae వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామమ్మా. 2 1s 2 2s కదా. సో క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమొచ్చింది? a is equal to 2. సో నెక్స్ట్ గివెన్ ఎసెంట్రిసిటీ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? ఎసెంట్రిసిటీ e is equal. సో గివెన్ ఎసెంట్రిసిటీ e is equal to 2. ఓకేనా? So now you have to substitute e is equal to 2 in a is equal to 2. Okay na? So substitute a is equal to 2 and a into e value is 2. So a into 2. So a into 2 is equal to 2. Okay na? So given eccentricity valu ichadamma 2 ani. So a into 2 is equal to 2. So a is equal to 1.
సో దెన్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా. సో ఇన్ హైపర్బోలా మనకి ఇక్కడ హైపర్బోలా కానీ మనకి ఎలిప్స్లో కానీ ఇక్కడ కానీ ఎక్కడ కానీ మనకు వచ్చేసి ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసిందంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. హైపర్బోలాలో కానీ ఎలిప్స్లో కానీ సో ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసిందంటే మన బీ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కండిషన్ ఏముంది మన హైపర్బోలా. సో బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఓకే. సో నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ది వాల్యూస్. Then we have to find b square value. So b square is equal to 1 into 4 minus 1. So b square is equal to 3. Now you have to write the equation of hyperbola. ఓకేనా. సో డైరెక్ట్గా రాసేయండి మా 2 మార్క్స్ కాబట్టి లెంత్కి ఏం అవసరం లేదు మనకి. ఓకేనా. సో మనకి వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ 4 మార్క్స్ అన్ని హైపర్బోలా కంప్లీట్ అయిపోయాయి కాబట్టి చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి సో 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి మా. 4 మార్క్స్వి పారాబోలా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఎలిప్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ హైపర్బోలా కూడా ఈ రోజుతో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో చూడని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ అందరూ చూడండి. ఓకేనా. యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి వీడియోస్. సో అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం వల్ల నాకు సపోర్ట్ ఎక్కువగా దొరుకుతుంది మా. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఫైండ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది హైపర్బోలా x square by 16 minus y square by 9 is equal to 1 to its asymptotes. Okay. So solution is equation of hyperbola x square by 16 minus y square by 9 is equal to 1. So comparing with this equation, then a square is equal to 16 and b square is equal to 9. We know the formula. సో ఇది కూడా అమ్మ డైరెక్ట్గా మనం రాయట్లేదు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రాబ్లం కూడా వచ్చేసి మనకి 4 మార్క్స్లో ఉంది. ఓకే. సో ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్సెస్ d1 d2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్. సో 16 ఇంటూ 9 బై 16 ప్లస్ 9. So 144 by 25. This is the perpendicular distance. d1 d2 is equal to 144 by 25. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు. ఓకేనా. సో చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు మా. సో మీరు నాకు ఇచ్చే సపోర్టు మెయిన్ సబ్స్క్రైబర్స్, లైక్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.